the connector on the end, and also the spray gun, which has 7 selections. The spray gun also has the clip which will allow it to remain on the on position at all times. The spray gun also has a shut-off valve so that you can change this section here. It also disconnects here so you can expose the male thread to connect it to other tools. So the material is very durable, canvas-like material, and the whole hose is very small when it's not got any water inside it. So we'll take it to the tap to connect it to show you how it works. So this is a normal garden tap with the thread. It simply screws onto the tap, and once you turn it on, it starts to expand. As you watch it expand, it builds up pressure and actually makes your water that's coming out the end of the hose even more powerful. So now it's expanding. I'll take it to show you the length. So it's gone to the full length of my garden and back, and now I'll show you the different selections on the gun. So I'll turn on the, it's got the clip on the on mode at the moment. So we've got full, mist, jet, shower, flat, centre and cone. So if we just have it on shower, which is ideal for your garden, and we left it on the floor. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ പഴഞ്ചൻ രീതിയിൽ ബക്കറ്റും തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാർ കഴുകുന്നത്? സിസോ മാജിക് ജെറ്റ് ഹോസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് എത്ര എളുപ്പമാണെന്നോ. സ്പ്രിംഗിൾ ഉപയോഗിച്ച് കാറിന്റെ മുകൾ വശവും ജെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കാറിന്റെ അടിവശവും വൃത്തിയാക്കാം. കാർ കഴുകാൻ മാത്രമല്ല, ചെടികൾ നനയ്ക്കാനും നമുക്ക് സിസോ മാജിക് ഹോസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാ, ഈ ടൈലുകളുടെ ഇടയിലെ അഴുക്ക് നീക്കാനായി നമുക്ക് ജെറ്റ് പവർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 7 തരം വാട്ടർ സ്പ്രേ രീതികൾ സിസോ മാജിക് ഹോസിലുണ്ട്. 25 അടി വരെ ആവശ്യാനുസരണം നീളുകയും തന്നെത്താൻ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള tap is now turned off and the hose will start to retract. So without even touching it, it starts to shrink, and it will continue shrinking with water coming out the end to let the pressure out. So if you took the spray nozzle back to the tap, the rest of the hose pipe would follow, and it would all come back to where it should be. So if we just keep the camera on the end of the hose, it's retracted all the way, and it just needs a little lift and a move, and it's ready to walk away for the next time you need to use it. End of video.